of Kishuganj Government Boys High School. For those who are in class 6, I would like to congratulate and welcome because you know that COVID-19 is going on. That's why it was not possible on our part to continue our classes. And as the coronavirus crisis is increased nowadays, that's why government has stopped our educational normal activities. That's why it was not possible on our part to continue the classroom activities, and for this reason our local administration authority has decided to start online classes again. So I would like to tell you something new for those who are in class 6, particularly for the students of Kishuganj Government Boys High School and others. Okay, you know that the month January is going on and it is going to be finished, but the year has already been started, but our normal activities are not being done properly because of coronavirus. Okay, but if I start from the very beginning, then I would like to tell you something about our education. See that I have a diagram what is written on the board. See that I have written down education. Actually, what is education? You know that education is nothing but one's own brain work. Okay, so your duty is to utilize your brain. Whenever you will go to study, then your target is to use your brain. Okay, then what is the definition of education? I have already told you. The education means one's own brain work. And if I ask you another question, what is the purpose of education? Then what will be the answer? The purpose of education is to outer publish of one's latent talent. Okay, and another thing you have to remember, whenever you will think about your education, then you have to think about your what is the purpose of education. Actually, the purpose of education is to acquire knowledge. But whenever you go to acquire knowledge, then you have to think that if the purpose of education is to outer publish of one's latent talent, then how can you do it? That is the question. Actually, whenever you will go to acquire knowledge, then you have to think whether you are able to use your acquired knowledge in practical situation or not. And if you are not able to use your acquired knowledge in practical situation, then that kind of acquiring knowledge is valueless. That's why you have to think a lot about how to use your acquired knowledge in practical situation. That's why whenever I will go to tell you something about your English first paper. Actually, if I tell about you with your English subject, then what type of subject is it? Actually, English is not subject oriented. English is skill based subject. So what are the skill? I have already told you at the very beginning in my classes, you know, and it is nothing but 4 basic language skills, and they are listening, speaking, reading and writing, you know. So whenever you go to study your English, then you have to develop 4 basic language skills. If you intermingle with other subjects, that will not do, because English is not subject oriented, rather it is a skill based. So whatever the things you will read, you will study with your English subject, your main target is to develop 4 basic language skills. So if you are not develop 4 basic language skills, then will not do, because you have to use it in your practical situation. And other subject, if you think about other subject, then that subject is not used like your English subject. So you have to differentiate between English and other subjects, and you shouldn't mix English with other subjects, because whenever you will go to use it in practical situation, then other subject will not help you. Rather, your English will help you to go ahead. That's why your focus should be given on, of course, on a skill.
Okay, what are the skill? If I write down, then you can see that listening, and another one is speaking, and next one is reading, and last one is writing. These are the 4 basic language skills. And you have 2 papers, one is first paper and another one is second paper. Okay, for first paper we have a text that is given by NCTB, and in that textbook there are different lessons you are studying. So whenever you will go to study these lessons, then your duty is to see that there are different parts of that lesson, and every part there is an activity. So you have to do that activity, remembering that you have to develop 4 basic language skills. Okay, and I'm telling about skill every now and then, and you are listening me. What is skill? I have already told you about knowledge, that is acquired by our education. Whenever we will go to have our education, then our target is to acquire knowledge. Then what is knowledge? And if you are not able to use in that level, that means if you are not able to use your acquired knowledge in practical situation, then you will not be competent. That is the word competency. If I tell you competency, something like that, be able to use your practical knowledge in practical situation. Okay, suppose skill, suppose about your skill. So whenever you will go to use your practical knowledge in practical situation, and if you are not able to, then you are not competent. Whenever you will go to use it in practical situation properly, and if you can it, then you can tell that you are competent. That is, you have competency. If you think about an English subject, then you know English a lot. But if you are not able to use it in practical situation, that means if you are not able to speak, you can write down, you can read out, but if you are not speak something like that other person or native speaker, then you are not competent for the subject. That's why I am telling you the things which are very important for you. Whenever you will go to read your English subject, then your duty is to be expert in 4 basic language skills. Then I think you will be benefited. Not before that you can be benefited. Okay, I think you have understood what I would like to tell you. Later on I will go to your textbook, but before going to the textbook, I think those things should be remembered, and then we can go ahead properly. Okay, বাবুরা, আমার মনে হয় আমি যা বলতে চেয়েছি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছো। একটু বাংলায় বলি তাহলে সহজ হবে। আমি প্রথমে তোমাদের স্বাগত জানিয়েছি, বিশেষ করে কিশোরগঞ্জ গভর্নমেন্ট বয়েজ হাই স্কুলের পক্ষ থেকে, কারণ জানুয়ারি মাস চলতেছে। অল্প কিছুদিন আমাদের ক্লাস করার সুযোগ হয়েছিল গত বছর, আমরা প্রাণ ফিরে পেয়েছিলাম। আমরা সবাই শিক্ষক এবং ছাত্র সবাই মিলে আমরা ক্লাসরুমে যাওয়ার একটা সুযোগ পেয়েছিলাম, কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, কিছুই করার নাই। আমাদের যেহেতু করোনা ভাইরাস একটা মহামারী সচল রয়েছে, সেই জন্য হয়তো বা আমাদের পক্ষে আবার নতুন করে অনলাইন ক্লাসের দিকে নজর দিতে হয়েছে। তো তোমরা যারা আছো সবাই এই কথাটাই মনে রাখবে যে শিক্ষা, আমি যে কথাটা বলছি, শিক্ষা কিন্তু একজনের ব্রেইন ওয়ার্ক। এটা ইচ্ছে করলে কেউ কাউকে একজনের ব্রেইনের কাজটা অন্য কেউ করে দিতে পারবে না, কাজে নিজের কাজটা নিজেকে করা লাগবে। আমি শিক্ষক হিসেবে তোমাকে জাস্ট নির্দেশনা দিতে পারবো যে বাবু তুমি এটা করো, সেটা করো, এই বইটা পড়ো, এদিকে যাও, সেদিকে যাও, এই কথাগুলি তোমাকে নির্দেশনা হিসেবে দিতে পারবো, কিন্তু মূল কাজটা কিন্তু তোমাকেই করতে হবে। অর্থাৎ তোমার যেহেতু ব্রেইন ওয়ার্ক, তোমার ব্রেনের কাজটা আমি করে দিতে পারবো না, তোমার ব্রেনের কাজটা তোমাকেই করতে হবে। কাজেই এই কথাটা মাথায় রেখেই তোমাকে কাজ করতে হবে। আরেকটা জিনিস আমি যেটা বলেছি যে শিক্ষার উদ্দেশ্য কি, যে তোমার মধ্যে সুপ্ত প্রতিভার বহিঃপ্রকাশ। এটা বহিঃপ্রকাশটা কিভাবে করবে? জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে। আর সেই জ্ঞানটা বাস্তব ক্ষেত্রে যদি তুমি প্রয়োগ না করতে পারো, তাহলে আবার ওই জ্ঞান অর্জনের কোনো মূল্য নেই। তো কাজে এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে যে কিভাবে তুমি ওই বাস্তব জ্ঞানটাকে
যেটা তুমি অর্জন করেছো সেই জ্ঞানটাকে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার ক্ষমতা তোমাকে কীভাবে অর্জিত হবে, যেটাকে স্কিল বলা হয়। আমি এই স্কিলের কথা বলছি, যেহেতু ইংরেজির কথা বলছি, তো ইংরেজি নিয়ে চিন্তা করতে গেলে প্রথমে ভাবতে হবে যে ইংরেজি কোন ধরনের সাবজেক্ট। ইংরেজি হলো স্কিল বেসড। এই স্কিলগুলো কী কী? লিসনিং, স্পিকিং, রিডিং অ্যান্ড রাইটিং। আর সাবজেক্ট ওরিয়েন্টেড নয়, অর্থাৎ বিষয়ভিত্তিক নয়। কাজে অন্য বিষয়ের সাথে ইংরেজি যদি মিলিয়ে ফেলো তাহলে আবার চলবে না, কারণ অন্যান্য বিষয়ের প্রেক্ষাপট বা অন্যান্য বিষয়ের যে উদ্দেশ্য এটা ভিন্ন, কিন্তু ইংরেজির যে বিষয়টা এটা কিন্তু তোমাকে অন্যভাবেই চিন্তা করতে হবে, স্কিল ওরিয়েন্টেড চিন্তা করতে হবে। কেননা ইংরেজির বাস্তব ক্ষেত্রে যে প্রয়োগ এটা কিন্তু অন্য সাবজেক্টের প্রয়োগটা ভিন্ন, আর ইংরেজির প্রয়োগটা হলো খুবই বাস্তবধর্মী। কেননা বাস্তব ক্ষেত্রে এটা প্রয়োগ করতে হবে, সব ক্ষেত্রে তোমার প্রয়োজন লাগবে। অন্য সাবজেক্ট পড়ার সময় তোমার এই ইংরেজিরই দরকার। কাজেই এটা মাথায় রাখতে হবে যে যখনই তুমি যে কোনো সাবজেক্ট, এটা ফার্স্ট পেপার হোক সেকেন্ড পেপার হোক, যে কোনো পেপারের বেলায় তোমাকে মাথায় রাখতে হবে যে তোমার মেইন ডিউটি হলো 4টা স্কিল ডেভেলপ করা। যাই কিছু পড়ো না কেন, একটা লেসনের মধ্যে যখন ফার্স্ট পেপার পড়বে তখন দেখবে যে একটা লেসনের মধ্যে তোমার অনেকগুলি ডিভিশন রয়েছে। ওই পার্টগুলি, প্রত্যেকটা পার্টই একটা অ্যাক্টিভিটি এখানে দেওয়া আছে। সেই অ্যাক্টিভিটিটা আবার ওই স্কিল ওরিয়েন্টেড, এটা কোন স্কিলের উপর নির্ভর করে করা হয়েছে। এটা আমরা যারা তোমাদের ক্লাসরুমে বা অনলাইন এখন যারা আমরা চেষ্টা করতেছি, আমরাই তোমাদের বলে দেবো যে ওই কাজটা, ওই প্র্যাকটিসটা করা লাগবে। কাজেই বাবুরা তোমাদের মনে রাখতে হবে যে ইংরেজি যেহেতু স্কিল ওরিয়েন্টেড, কাজেই স্কিল নিয়ে কাজ করা লাগবে, এবং এটা তোমাকে অবশ্যই এই 4টা স্কিল ডেভেলপের চেষ্টা করতে হবে। তাহলেই হয়তো ইংরেজি শিক্ষার যে উদ্দেশ্য, গভর্নমেন্টের যে উদ্দেশ্য, এত গুরুত্ব ইংরেজির প্রতি, এটা বাস্তবায়ন হবে। আদারওয়াইজ কিন্তু এটা বাস্তবায়ন হবে না। কেননা যদি অন্য সাবজেক্টের সাথে ইন্টারমিঙ্গল করে ফেলো, অর্থাৎ মিশিয়ে ফেলো, এটাকে কখনো ভাবা যাবে না। আমার টার্গেট এরকম হওয়া উচিত না যে আমি 80% মার্কস পাইলাম কিনা, আমি গোল্ডেন A+ পাইলাম কিনা বা A+ পাইলাম কিনা, এই দিকে নজর না দিয়ে বরং তোমার নজরটা, ফোকাসটা থাকবে অবশ্যই আমি 4টা স্কিলে ডেভেলপ হলাম কিনা। তাহলেই তোমার A+ও হবে, পাশাপাশি ইংরেজি শেখার যে উদ্দেশ্য সেটাও বাস্তবায়ন হবে। আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো। পরবর্তীতে আমরা টেক্সট নিয়ে কাজ করব এবং কথা বলবো, অনেক কথা হবে। তোমরা সবাই স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবে এবং সুস্থ থাকবে, সেই কামনায় আজকে এ পর্যন্তই। তোমাদের সকলকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।